Hello students, in our previous lecture we are solved a practical problem number 3 on computation of total taxable income as well as tax liability of charitable organization, okay, for assessment year 2020-21. In our today's lecture or in this video we are going to solve a practical problem number 4 on computation of total taxable income and tax liability of the charitable organization. So here computation of total income of trust, okay, so we have to compute both taxable income as well as tax liability for assessment year 2020-21. So here Gangaram Public Charitable Trust runs a hospital which derives income of rupees 25 lakh from its operational activities. So here we first of all find out the income of the charitable organization. Okay, so here income derived by the charitable organization from its operational activity amounted rupees 25 lakh. So it is a income and we highlight the income by yellow color. Okay, then expenses incurred to earn such income are rupees 5,50,000. So for earning 25 lakh rupees of income, the trust has spent 5,50,000 expense to earn this income. Okay, so here the expenses incurred to earn such income, okay, so this income is deducted from the earnings of the trust. Okay, so here 25 lakh rupee is the gross income. We deduct a 5,50,000 incurred for earn 25 lakh rupees. Okay, it is not exactly the application of money. Okay, so here we spend or the trust spent 5,50,000 to earn a income. Okay, so we make a read to this sentence because the income we deduct these expenses from the income. Okay, it is not application of the income. Then depreciation on various assets used in the hospital is rupees 1,50,000. Okay, depreciation on asset. So here depreciation, so depreciation on various various equipments of hospital amounted rupees 1,50,000. So it is also deducted from the income. Okay, we already studied that the depreciation is not allowable, is not a application of money. We directly exclude the cost of machinery, but here cost of machinery is not given, so we deduct this 1,50,000 from our income. Got it? So here we again make a rate to depreciation because we deduct this depreciation from income. Okay, it is not application of income. Then out of income rupees 25 lakh. Okay, so here remember again we earn a 25 lakh rupee income. We means the trust has earned a 25 lakh rupees of income. Okay, the amount accrued, okay, out of, okay, here out of income rupees 25 lakh, the amount accrued but not received during the year rupees 2 lakh. It means in 25 lakh rupees, includes a 2 lakh which is not received by the trust. Got it? So here accrued means it is receivable. Okay, it is receivable
but not received, so it is considered as a deemed income, and we deduct this deemed income from the income of the trust. Got it? So here again we make a read to this sentence, because it is not a application of income. Okay, it is accrued income. Accrued income means the trust cannot receive this income, this income is deducted from the income. Okay, and it is included in the 25 lakh. Okay, so that we deduct this 2 lakh. If this 2 lakh is not included in earnings or income of the charitable organization, then we ignore this adjustment. Got it? We ignore this adjustment. But here clearly says that in 25 lakh amount rupees 2 lakh is included, which is not received during the year. Got it? So amount which is not received during the year, the trust cannot paid a tax on that 2 lakh rupees. Okay, so extra tax cannot paid by the trust, so we deduct this income because this income is not received. Okay, is not received, it is receivable. Okay, so it is deducted from income. So again we make a raid, because we reduce the deemed income from the income of the charitable organization at the last. Then the institution earmarked and set apart rupees 3 lakh in March 2020 to give advance for building intend to be taken on lease for expansion of hospital. So here 3 lakh rupee is kept aside or set apart for expansion of hospital. Okay, and the asset or the building is taken on lease, and lease agreement cannot signed on 31st March 2020. Okay, and has got an ERP. So here it is a application of income. Okay, it means the institution or the charitable trust has make a provision to expand their hospital or take a building on lease. Okay, and they give rupees 3 lakh as advance to the lessee. Okay, so here 3 lakh is the application of the income for the purpose of charity, so we deduct this 3 lakh from the income. Then next, the trust has got an ERP package developed and installed by an IT company during the year. The total cost of to the trust on account of the ERP package is rupees 8,50,000. So here for the development and for the installment of ERP package, the trust has incurred 8,50,000, or the trust has applied income for development of ERP package. So it is a application of money. Okay, application of income. Okay, in ERP package amounted to rupees 8,50,000. Okay, then next one is advise the trust on its total income. If trust has incurred rupees 1,20,000 for purchase of new desktop and laptop computer for use in the hospital. So here trust has purchased rupees 1,20,000 for number of desktop and laptop. So here the trust is applied their income for purchasing the desktop and laptop computers for the use of hospital. Okay, so this sentence is very important. Okay, here 1,20,000, it is application of income 1,20,000 for purchase of number of desktop and laptop computers for use in the hospital. Okay, with the help of this information we have to compute taxable income and tax liability of the organization. Okay, for assessment year 2020-21. Got it? बघा
प्रॉब्लेम 4 हा सेंटेन्स पॅरेग्राफमध्ये दिलेला आहे. अतिशय सोपा प्रॉब्लेम आहे. जर तुम्ही तो समजून घेतला तर तुम्हाला तो सोपा जाईल. परत आपण रिव्हिजन करूया याचं. बघा, मी इंग्लिशमध्ये तुम्हाला समजून सांगितलं, तर मराठीमध्ये मी काय करत असतो, सांगतो समजून काय आहे. तर गंगाराम पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे, ती काय करते, तर हॉस्पिटल रन करते किंवा हॉस्पिटल चालवते. कोणत्या पर्पजने, तर चॅरिटेबल पर्पजने. पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. ओके, त्यांच्या अंडर हे हॉस्पिटल ते काय करत आहेत, चालवत आहेत. लक्षात आलं. आता त्यामध्ये पुढे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, की सांगितले की जो इन्कम आहे, ओके, तर त्या चॅरिटेबल ट्रस्टचा इन्कम कुठून मिळालेला आहे, तर त्यांच्या ऑपरेशनल ॲक्टिव्हिटी करून त्यांना 25 लाख रुपयाचा इन्कम झालेला आहे. मग हे 25 लाख रुपये त्या चॅरिटीचा काय असणार आहे, इन्कम राहणार आहे. ओके, पुढे त्यांनी काय सांगितलंय, तर एक्सपेन्सेस इन्कर्ड म्हणजे 25 लाख रुपये हा इन्कम मिळवण्यासाठी या ट्रस्टने 5,50,000 रुपये काय केलेले आहेत, खर्च केलेले आहेत. म्हणजे इट इज नॉट एक्झॅक्टली सेड दॅट ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कम. ओके, ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कम आहे का, हा नाही, ॲप्लिकेशन इन्कम होणार नाही. ॲप्लिकेशन कधी म्हटलं जातं, तर जो काही इन्कम आहे तो चॅरिटी पर्पजसाठी तुम्ही अप्लाइड करत असाल, त्याच वेळेस तो ॲप्लिकेशनमध्ये कन्सिडर होतो. आता इथं एक्सपेन्सेस झालेले आहेत, खर्च झाला आहे कशासाठी, तर 25 लाख मिळवण्यासाठी. ओके, मग त्या 25 लाखातून 5,50,000 काय केले पाहिजेत, वजा केले पाहिजेत, कारण तेवढ्याने इन्कम त्या चॅरिटेबल ट्रस्टचा काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ओके, त्यानंतर पुढे सांगितलेलं आहे की डेप्रिसिएशन ऑन व्हेरियस ॲसेट्स युज्ड इन द हॉस्पिटल इज ₹1,50,000. आता हॉस्पिटलमध्ये जी काही इक्विपमेंट्स असतील त्या इक्विपमेंट्सचं डेप्रिसिएशन किती दिलेलं आहे, 1,50,000 रुपये दिलेलं आहे. आता हे एक्झॅक्टली घ्यायची गरज नाही. ओके, सो डेप्रिसिएशन ऑन व्हेरियस ॲसेट्स युज्ड इन द हॉस्पिटल इज ₹1,50,000. तर आता आपल्याला एक्झॅक्टली माहीत आहे का की या ट्रस्टने जी काही ॲसेट आहे ती वजा केलेली आहे अर्लियर इयरमधून. ओके, तर दिलेलं नाही म्हणून आपण हा खर्च त्या इन्कममधून कमी करणार आहे. लक्षात आलं. म्हणजे आपण लास्ट एक्झाम्पल एक पाहिलं की त्यामध्ये डेप्रिसिएशन दिलंय, त्याचबरोबर त्याची ओरिजिनल कॉस्टसुद्धा दिलेली आहे. आणि काय सांगितलं होतं की द ॲसेट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द इन्कम ऑफ द चॅरिटेबल ट्रस्ट इन अर्लियर इयर. म्हणजे जे काही मागचे प्रिव्हियस इयर झाले असतील त्यामध्ये त्यांनी त्याचं क्लेम घेतलेलं आहे. ओके, कॅपिटल ॲसेटचं, म्हणून ते आपण घेतलं नाही. परंतु इथं काही स्पेसिफिक दिलेलं नाही. ओके, ओन्ली डेप्रिसिएशन दिलेलं आहे. याचा अर्थ आपण असं कन्सिडर करून चालणार की ॲसेट्सचं डिडक्शन किंवा क्लेम यांना मिळालेलं नसेल. मग हे 1,50,000 पुन्हा आपण त्या इन्कममधून कमी करणार आहे. ओके, पुढे त्यांनी काय सांगितलं, आउट ऑफ इन्कम ₹25 लाख, म्हणजे जो इन्कम अर्न झालेला आहे 25 लाख रुपये, त्यामध्ये 2 लाख रुपये चालू वर्षाचे असे आहेत की तो इन्कम रिसिवेबल आहे, म्हणजे येणं आहे, अजून मिळालेला नाही. अजून मी काय म्हटलं की तो इन्कम अजून मिळालेला नाही, तो मिळायचा आहे. जर मिळालेला नसेल तर ती ट्रस्ट त्याच्यावरती टॅक्स भरेल का, तर त्याच्यावरती टॅक्स भरणार नाही. यासाठी हे जे ॲक्रिव्ड इन्कम आहे ते आपल्याला डीम्ड इन्कम म्हणून त्या इन्कममधून डिडक्ट करावे लागतील, म्हणून त्याला सुद्धा आपण रेड केलेला आहे. पुढं काय सांगितलं की कंपनीनं किंवा त्या चॅरिटेबल ट्रस्टनं काय केलेलं आहे, तर हॉस्पिटलचं, नॉट हॉटेल, द इन्स्टिट्यूशन काय केलेलं आहे, त्या चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशननं काय केलेलं आहे की त्या हॉस्पिटलचं एक्सपेन्शन करण्यासाठी एक लीजवरती बिल्डिंग किंवा हॉस्पिटल घेण्याचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे, ॲडव्हान्स दिलेला आहे, त्यासाठी ॲडव्हान्स द्यायचा आहे आणि त्या ॲडव्हान्स देण्यासाठी त्यांनी 3 लाख रुपयाची प्रोव्हिजन केलेली आहे. म्हणजे हे काय झालेलं आहे, तर ॲप्लिकेशन ऑफ फंड झालेलं आहे. ओके, ॲडव्हान्स देण्यासाठी प्रोव्हिजन केली, त्या वर्षी
तर ती काय होणार आहे, ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कम म्हणून त्यांना त्याचं डिडक्शन मिळणार आहे. हे एक तुम्ही विचारात घेतलं पाहिजे. आता इथं सायनिंग डेट दिलेला आहे कॉन्ट्रॅक्टचं, तर त्याचा काही मॅटर ऑफ फॅक्ट किंवा त्याचा काही इफेक्ट यावरती होत नाही. ओके, आहे बिल्डिंग घेतलेली आहे एक्सपेन्शनसाठी. सो इट इज अ चॅरिटेबल पर्पज और इन्कम अप्लाइड फॉर द चॅरिटेबल पर्पज. So it is a application of income. Directly we consider that the income which is applied for uh, acquiring the building on lease. Got it? Then next one is the trust has got an ERP package developed and installed by an IT company during the year. So the trust has received a ERP package developed by and installed by IT company during the year, and the total cost for installing the ERP package was rupees 8,50,000. Okay, so it is for the benefit of the charitable purpose. Okay, ERP package is beneficial for the hospital staff, okay, to work speedily. Okay, so it is a application of income for the purpose of charitable trust. Okay, so ERP package is considered as a capital expenditure. Okay, and it is considered as application of income for the charitable purpose. Got it? So ERP package is considered as a capital expenditure. ERP पॅकेज काय आहे, कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे असं गृहीत धरून किंवा असं समजून आपण त्याचं ॲप्लिकेशन म्हणून काय करणार आहे, ॲप्लिकेशन इन्कम म्हणून ते डिडक्ट करणार आहे. त्यानंतर पुढे सांगितले की त्याचबरोबर काय केलं की ॲडवाइस द ट्रस्ट. ओके, सो ॲडवाइस द ट्रस्ट on its total income if trust has incurred rupees 1,20,000 for the purchase of number of desktop and laptop computers for use in the hospital. So here the trust has to purchase a computer and desktop for the use of hospital. Okay, for the use of hospital. So it is a application of income and it is deducted from the income. So easy problem. So now we solve this problem here. Solution. Okay, then computation of taxable income of trust. Okay, name of assessee is given, that is Gangaram public charitable trust. Okay, then assessment year 2020-21. Then previous year 2019-20. Then make a 3 column, prepare a 3 column. Okay, that is particulars rupees, particulars rupees, particulars rupees, then income from operational activities from
a taxable income of the charitable trust, then we paid a tax on total taxable income. त्याच्यानंतर आपण टॅक्सेबल इन्कम वरती टॅक्स पेड करणार आहोत. त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला टॅक्सेबल इन्कम शोधावा लागेल. टॅक्सेबल इन्कम किती आहे तर तो आपण शोधला. पहिल्यांदा इन्कम दिलेला आहे. इन्कम डिराइव्ड फ्रॉम ऑपरेशनल ॲक्टिव्हिटीज अमाउंटेड ₹25 लाख, परंतु काय सांगितलेलं आहे की तो इन्कम मिळवण्यासाठी ₹5,50,000 खर्च झाले, म्हणून इथं 5,50,000 घेतले. त्याचबरोबर डेप्रिसिएशन दिलेलं आहे. डेप्रिसिएशन ॲक्च्युली आपण घेत नाही. कधी घेत नाही तर त्याची एक केस मी तुम्हाला सांगितलेली आहे. ओके, कधी घेत नाही तर जर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ॲसेट्स दिली असेल तर त्याचं डिडक्शन आपण इथं घेणार आहे, परंतु आपल्याला दिलेली नाही. याचा अर्थ ते डिडक्ट केलेलं आहे का नाही हे आपल्याला माहीत नाही. मग आपण डिडक्ट केलं नाही असं कन्सिडर करून डेप्रिसिएशन काय करणार आहे, त्यातून वजा करणार आहे 1,50,000. ओके, टोटल आली 7 लाख. ओके, ती टोटल 7 लाख आपण वजा केली 25 लाखातून. आपल्याला इन्कम मिळाला, इन्कम बिफोर एक्झम्पशन. ओके, 18 लाख रुपये. किती मिळाला? 18 लाख रुपये. त्यातून लेस काय केलं? 15% फॉर ॲक्युम्युलेशन ऑफ फंड. 15% आपण काय करतो, दरवर्षीच्या इन्कममधून 15% एवढी रक्कम बाजूला सेट अपार्ट म्हणून ठेवतो किंवा ॲक्युम्युलेशन फंडमध्ये ठेवतो. का ठेवतो तर भविष्यामध्ये जे काही खर्च होतील ते खर्च या फंडमधून केले जातील ज्यावेळेस ट्रस्टकडे इन्कम येणार नाही त्यावेळेस. ओके, मग ते डिडक्ट केले तर ते 2,70,000 आले. ते कशावरती काढतात तर जो इन्कम मिळालेला आहे बिफोर एक्झम्पशन त्याच्यावरती 15% आपण काढले तर 2,70,000 आले. त्यातून आपण डिडक्ट काय करतो परत राहिलेल्या इन्कममधून तर ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कम. ॲप्लिकेशन कुठे कुठे केलेलं आहे तर ॲप्लिकेशन काय म्हटले की 3 लाख रुपये आम्ही बाजूला ठेवलेले आहेत. ते कशासाठी तर बिल्डिंगचं एक्सपेन्शन करण्यासाठी आम्हाला जी काही बिल्डिंगचा ओनर आहे त्याला 3 लाख रुपयाचा ॲडव्हान्स द्यायचा आहे. ओके, म्हणजेच हे काय होणार आहे ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कम. ओके, प्रोव्हिजन केलेली आहे तुम्ही, तो काय केलेले आहे ॲडव्हान्स देण्याची तयारी केली म्हणून बाजूला ठेवला आहे, तर तो काय कन्सिडर केला जाईल ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कम कन्सिडर केला जाईल. त्याचबरोबर काय सांगितलं की ERP पॅकेज इन्स्टॉल करण्यासाठी ट्रस्टला 8,50,000 रुपये काय झालेले आहेत ॲप्लाइड केलेले आहेत इन्कमचे, ते सुद्धा ॲप्लिकेशन कन्सिडर केला जाईल. त्याचबरोबर कंपनीनं टोटल इन्कममधून 1,20,000 काय घेतलेले आहेत कम्प्युटर्स घेतलेले आहेत. ते कम्प्युटर्ससुद्धा काय राहणार आहेत ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कम. मग आपण सर्व ॲप्लिकेशन प्लस ॲक्युम्युलेशन फंडची टोटल केली तर ती टोटल साधारणतः 15,40,000 रुपये आली. ते 15,40,000 आपण 18 लाखातून मायनस केले. आपल्याला टॅक्सेबल इन्कम मिळाला ट्रस्टचा तो म्हणजे 2,60,000 रुपये. आता 2,60,000ची लायबिलिटी आपल्याला टॅक्स लायबिलिटी कम्प्यूट करायची आहे. तर सगळ्यात आधी आपण ॲनॉनिमस डोनेशनचं काय करत असतो टॅक्स भरत असतो. मग ॲनॉनिमस डोनेशन नसेल तर त्याचा टॅक्स येईल का नाही, म्हणून 30% टॅक्स ऑन ॲनॉनिमस डोनेशन अमाऊंट नील. मग राहिलेल्या बॅलन्सवरती टॅक्स कम्प्यूट करणार. आता कोणता बॅलन्स राहतच नाही कारण ॲनॉनिमस डोनेशन आपण टोटल इन्कममधून वजा करतो. तरीसुद्धा तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी मी काय केलेलं आहे इथं ते आपण जे लिहितो ते लिहिलेलं आहे की टोटल इन्कम मायनस टॅक्सेबल ॲनॉनिमस डोनेशन. ओके, आपल्याला काय मिळणार आहे बॅलन्स टोटल इन्कम. काय मिळणार आहे बॅलन्स ऑफ टोटल इन्कम. मग तो काढला 2,60,000 मायनस नील का तर ॲनॉनिमस डोनेशन नाही, तर इन्कम केवढा येणार आहे तेवढाच येणार आहे 2,60,000. ओके, मग 2,60,000 हे स्लॅब रेटमध्ये टाका. पहिला स्लॅब आहे 2.5 लाखापर्यंत इन्कम माफ. मग इथंच 2.5 लाख रुपये गेले, राहिले 10,000 रुपये. 10,000वरती काय राहणार आहे टॅक्स लागणार आहे. तो किती टक्क्याने लागेल 10,000वरती टॅक्स लागेल तो 5% लागेल. लक्षात आलं. मग 10,000वरती 5% टॅक्स लागेल, नॉट 10%. ओके, सो हिअर किती टक्क्यांनी लागेल 5% लागेल. ओके, मग 5% म्हणजे किती आले इथं 500 रुपये आले. सॉरी
ओके. स्लॅब रेट काय सांगतो 5%. ओके 5%. मग 5%ने किती येणार आहे 500 रुपये 10,000वरती. लक्षात आलं 500 रुपये 10,000वरती. ओके. आणि 500च्या 4%, 4 पंचे 20, म्हणजे इथं किती येणार आहेत 20 रुपये सेस येणार आहे तुमचा. किती येणार आहे 20 रुपये सेस येणार आहे. मग इथं किती होईल तर 520 रुपये हा तुमचा काय राहणार आहे तर टॅक्स लायबिलिटी राहणार आहे. 520 हा टॅक्स लायबिलिटी तुमची राहणार आहे. ओके. इथं चुकून आपल्याकडून काय झालं होतं स्लॅब रेट चुकला होता. त्यासाठी स्लॅब रेट लक्षात ठेवणं इम्पॉर्टंट आहे. काय सांगितलं की 2.5 ते 5 लाखापर्यंत 5%. त्यामुळे इथं स्लॅब रेट तुम्ही लक्षात ठेवणं खूप महत्त्वाचं राहणार आहे. ओके. So here we completed the problem number 4 on computation of taxable income as well as tax liability of the charitable organization. Okay, so here we complete the problem number 4 here. Okay, as well as we declare the unit. Okay, it is very easy. Okay, to compute the total taxable income as well as tax liability of the charitable organization. In our next video, in our next lecture, we are start a paper number 3rd, that is practical paper, how to file a income tax return, that is ITR first, ITR 2 and ITR 3. We will study this ITR 1, ITR 2, ITR 3 in our next unit, sorry, next lecture, in our next paper, that is paper number 3rd. We study how to file a income tax return. Okay, so remember the ITR 1, ITR 2, ITR 3. Okay, and one project is also on the paper 3rd, that is taxation or income tax return, how to file a income tax return, as well as one practical paper on filing a income tax return. First of all, we study the theoretical part of all the 3 ITRs. Okay, and then we start a practically how to file a income tax return. Okay, with examples. Okay, so we we start from ITR first. We solve at least 5 to 6 examples on filing income tax return on each ITR. Okay, so thank you very much.